I want to ask you, because I watch myself when I decide to do something, that I start to imagine and fantasize about the compensation I'm going to have with that. To say that I'm fine, good that you did, how well you did it. And I think that's a sign that I do it to get that approval, no? But I would like to start doing things more for myself. Can you talk about that? You know, you have to start defining yourself Tú tienes que comenzar a definirte through what you're giving. a través de aquello que estás dando. You have to start seeing the best of you Tienes que empezar a ver lo mejor de ti and start giving that. y empezar a dar eso. Because in this Porque en moment, este momento you're trying to fill an emptiness estás tratando de llenar un vacío with what you can get. con aquello que puedes obtener And that doesn't y serve. eso no sirve. Because nothing can fill that emptiness. Porque en realidad nada puede llenar ese vacío. You're looking for external approval. Estás buscando la aprobación externa. And it's not just in what you're Y doing, no solo está en lo que haces, how you're behaving, en el cómo te what comportas, masks you're qué using, máscaras usas, how you're acting in life. cómo estás actuando en la vida. All of that has to change. Todo eso tiene que cambiar. And you'd have to decide Tienes que to decidir do things hacer las cosas for you, para ti, for fun, por diversión, to nomás, explore para yourself, explorarte, to know you, para conocerte, not because people are going to adore you. no porque las personas vayan a adorarte. Okay, that cannot be the focus. Ese no puede ser tu foco. So the focus has to come from within. Así que el foco tiene que venir desde dentro. But first you have to see how fragile everything else is. Tienes que ver cuán frágil es todo lo demás. Yeah, because it's very fragile. Es muy frágil. They love you one day, Te aman un día they hate you the y next. te odian al siguiente. You know, everything changes all the Todo time. cambia todo el tiempo. You have to be completely solid within Y you. tú tienes que estar completamente sólida dentro de ti. So when you move into Así, action, cuando te pones en acción, do it to be the best of you. hazlo para ser la mejor versión de ti. That's what you have to find. Eso es lo que tienes que encontrar. That passion, Esa pasión. to be the best of you, Ser lo mejor de ti. to give the best of you, Dar lo mejor de ti. to challenge you. Desafiarte a ti. You know, it's very normal what you're saying. Lo que estás diciendo es muy normal. You know, everyone wants to be a rock star. Todo el mundo quiere ser una estrella Everyone de wants rock. to be an actress. Todo el mundo quiere ser Everyone una wants to actriz. be this. Everyone wants to be Todo that. el mundo quiere ser esto o aquello. And that's success. Y eso es éxito. But is it? Pero ¿es acaso éxito? It's success ¿Es éxito? if you're complete within Si no yourself. estás completo dentro de ti. If everything depends on external approval, Porque si todo va a depender de la aprobación externa, there's no ahí success. no hay éxito alguno. Because it's always dual. Porque siempre va a ser dual, It's never constant. jamás constante. That's why so many artists die young. Es por eso que tantos artistas mueren jóvenes. Because they don't love Porque no themselves. se aman a sí mismos. So this is a big thing out of a few thoughts, Esto no? hice algo grande en base a unos pocos pensamientos, But just start doing things for fun. pero comienza a hacer las cosas solo por diversión. And you know, sure, you want people to like you, Y seguro le quieres gustar a la gente, but don't make it your pero focus. no transformes en eso tu foco. Yeah? Sí, Good. qué bueno. Hola. Hi. I live close to the train rails in Guadalajara. And all the time I'm giving things to the migrants that live there, eggs, milk, water. But I feel very sad, I feel pity. I give it from a place of pity. And I feel bad. I go, I feel sad. When I was in Uruguay, that we went to do the seminar in the jails, I didn't feel that. I felt a lot of joy. And now, no. I feel pity. So, you know, you need to connect with this. Necesitas conectarte con esto. And there's a distinct difference, Y hay una no? diferencia bien marcada. You see people in a jail, Las ves a las personas en una cárcel. you know they're getting all their needs covered. Tú sabes que sus necesidades están siendo cubiertas. Okay, so you don't feel that, oh, they haven't eaten, they're Así this, que they're no vas a this. sentir el no I puedo, feel like I si no can't do puedo, enough. pienso que no puedo darle You're just suficiente. giving from a place of consciousness Entonces das desde un lugar de where they can conciencia enhance their donde life. puedan mejorar su Touching Esto está tocando tu vulnerabilidad.
This is touching your humanity. Esto está tocando tu humanidad. And it's natural that it Y es does. natural que lo haga. But you can't keep suffering it. Pero no puedes seguir sufriendo. You have to go and give. Sino que tienes que salir a dar. You know, when I went into Chile after that big hurricane, Cuando yo fui a Chile después del tsunami, el huracán y todo lo que sucedió ahí, it was unbelievable fue increíble how bad everything was. lo mal que estaba todo. And it was freezing cold. Y hacía un frío de congelarse. And the houses were destroyed. Las casas The todas place where I destruidas. was doing the El lugar seminar donde estaba dando el seminario didn't have a roof. no tenía techo. And there was thousands of people came. Y a miles de personas vinieron. Like I think 2,000 or 3,000 people. Creo que 2,000 o 3,000 personas. And I could see their Y situation. puedo ver esta situación. But I felt a lot of love for them. Pero yo sentí mucho amor por And they ellos. felt a lot of love for me because I went Y there. ellos sintieron mucho amor por mí porque yo fui ahí. Because humans have a grand resilience. Porque los humanos son muy resilientes. They have the Y capacity tienen la to capacidad change, de cambiar, to de recreate, recrearse, to rebuild. de reconstruir. It doesn't mean they don't suffer. No quiere decir que no sufran. But don't just go there and give them milk and stuff. Pero no vayas simplemente a dar leche y cosas. Give them Dale consciousness. conciencia también. Give them the system. Dales el Give sistema. them something Dales algo that will give them hope. que va a darles esperanza. This is what's important. Esto es lo más importante. Yeah, and you Y tú move all your stress. mueve todo tu estrés. You know, because if you're just depending on how much milk you can give Porque people, si tú estás pensando cuánta leche le puedes dar a la gente, you know, there's not enough cows in the no world. va a haber suficientes vacas en el mundo para eso. You know, you've just got to give the best of you. Tienes que dar lo mejor de ti. So what's the best of ¿Y you? qué sería lo mejor de ti? Your Tu consciousness. conciencia. You know, get a group of facilitators together. Junta a un grupo de facilitadores. Candali will help. Where's Candali? Candali te puede ayudar con Yeah. eso. Sí. And go and do a seminar for Y them. vayan a ir a un seminario para ellos. Give them something important Denles algo importante. and some milk, Y además food de la and stuff. leche y la comida y todo lo que junten. You know, but go and give your Pero consciousness. salgan a dar su conciencia. Hmm? Great. Qué bueno. Good, good. Qué bueno. Entonces ayer me llevé dos cómplices. So yes, today they took me there, two of the accomplices, and I fall in the electric stair. Y me llevé a otra señora de paso. And I hit another lady and she fall too. Sí, era como una rampa. Sí, it's a ramp. Sabemos porque vivimos ahí, Yo sí. iba adelante como líder So ceremonial. I went in the front as a leader, I thought. Iba platicando And I was talking. Can I say con with Jessy what I y want? con Gaby. Iba With platicando Jesse and Gaby, I was como practicing. el deseo talking, del día, ¿no? and Ya I- no vuelvo a salir después de unificar. I fall. After Unify, I'm not going to go out to the street anymore. Entonces, cuando iba platicando, So I me was confié, talking, yo dije, I just- sentí como I que algo felt that estaba en los something pies, happened in my me feet, asusté y veo and I que got el scared, acelerador está and I see that stopped the ramp. Entonces dije, It was finished. tengo que caer. So I said, I have to fall, but I didn't fall. Lo que hice, So what I did was, I fought, and there it comes. I fought, and I walked. Gaby, que yo decía, Gaby said that I fall. entonces yo me resistí, pero And I resisted, but I got like with more push. y miré esta parte de una señora. And look at this part of a lady, and I grabbed the lady from there. I thought I grabbed something. Entonces, la caída fue peor. So the fall was worse because I resisted. I didn't want to fall. Entonces, traigo bastante golpeada. So I'm hitting my knees and somewhere else. El caso es que yo digo, si yo The me thing hubiera is, dejado caer desde el if since the moment I knew I was going to fall, if I surrendered to that, I will not hit the lady, and my fall was not going to be so strong. y todo este chiste que no quería And all this that I didn't want to tell, but they told me to tell, is me because conozco como alguien I know myself as somebody that thinks he's a warrior and I'm sick of that title. I want to learn to surrender. I want you to tell me, to talk more about surrendering. So just surrender to fall, and that's it. And I go through my life like this. Like this. I know I go like that. The fall doesn't matter. You know, this is a great metaphor. Es una muy buena metáfora. Because the truth Porque is la verdad es that if you go with the flow, que si
fluyes and you do y fall, si te caes, you usually land very well. normalmente aterrizas muy bien. But if you're fighting with all the Pero si estás obstacles, peleando con los obstáculos, as you saw, como viste, you start hurting yourself. empiezas a lastimarte. Why? ¿Por qué es eso? Forget about the stairs. Olvídate de las escaleras. Because we have an idea of how things need to be. Es porque tenemos una idea de cómo las cosas tienen que ser. And our levels of Y nuestros control niveles de control are so insane son una locura tal, tan that we will intensos, keep doing que vamos a seguir haciendo the same la things misma cosa every day cada día, and expect a different result. esperando un resultado diferente. Because we're so afraid to Porque let tenemos go. tanto miedo a soltar. But it's in the holding on Pero justamente está en el aferrarse that we get hurt. que nos lastimamos. You know, you always use the example of Siempre uso the la river, metáfora no? del río. If you're going along in a little Si tú boat estás yendo en tu botecito and then you hit the rapids y de pronto te chocas con los rápidos and you start grabbing for the y side, empiezas a agarrarte de los costados, you lose your balance, vas a no? perder tu balance You hurt your y vas a hands. lastimarte las manos. But if you balance Pero si te and you balanceas y vas, you get through the rapids vas a clearly. atravesar claramente los rápidos. And this comes from trust. Y eso viene de la confianza. And this is how we have to go into Y es life. así como tenemos que andar por la vida. But people live in doubt. Pero las personas viven en dudas. They always think someone wants to take something Siempre piensan que alguien quiere tomar algo. because they're not open to receive love. Porque no están abiertos a recibir amor. There's always this no. Siempre está este Mi no. manera, A mi my manera, way. A mi manera. But you've been doing it your way forever. Pero llevas por siempre haciéndolo a tu manera And you got to this y point llegaste a este punto where you want to en el change. que quieres cambiar. So what do you have to do? Así que, ¿qué es lo que tienes que hacer? You have to do it a new way. Hacerlo de una manera nueva. A new way. Una manera nueva. Yeah? ¿Sí? These are just normal behaviors Son comportamientos normales that we've been taught que se nos han enseñado to anchor in fear. para anclarnos en el miedo. We were taught fear. Se nos enseñó miedo. I feel great responsibility to the world, Siento una gran responsabilidad con el mundo. but I don't know how to, now that I've started this system, Pero ahora que I empezó want el to sistema, carry it out, quiero darlo a conocer. and I'm not sure Y how no estoy segura cómo. to balance Para poder balancear, being proactive ser and proactiva, being patient and waiting ser and knowing with paciente y clarity esperar y saber con claridad the opportunity. la oportunidad que se presente. Good. Qué bueno. Well, it's perfect you're doing the system Es perfecto que estés haciendo el sistema because that will give you that clarity. porque eso te va a entregar esa claridad. When we're coming from anxiety Cuando nos relacionamos desde la ansiedad or the need to change o de something, la necesidad de cambiar we're algo, not present. no estamos presentes. So we move into action Entonces nos ponemos en in a acción way that's a little bit frantic, de una no? manera un poquito frenética. But when we're anchored in Pero cuando estamos consciousness, centrados en la we have a very conciencia, clear vision tenemos una visión muy of clara what serves and what doesn't de lo que serve. sirve y de lo que no sirve. Because all the good intention in the world Porque todas las buenas intenciones en el isn't mundo always what no serves. siempre son lo que sirve. It's about Se timing, trata de los it's about tiempos, approach, de cómo nos it's about aproximamos, clarity, de la claridad, it's about giving, del dar. it's about Se unity. trata de la unidad. When you're dealing with groups of Y people, cuando estás con grupos de personas, and it's about compassion se too. trata de la compasión también. So these things come from Entonces consciousness. estas cosas vienen de la conciencia. It's not just this fight No es to esta change. pelea por el cambio. There's a clarity to sino see una claridad and para implement change poder ver y from implementar consciousness, el cambio desde la conciencia. not from bureaucracy, No desde la burocracia, but from your heart. sino desde tu corazón. You know, there's the two extremes. Están los dos There's extremos. fanaticism Está el fanatismo and then there's y bureaucracy. está la burocracia. So we have to find a middle path Así que tenemos que encontrar el camino del because medio. this never moves Porque esto nunca se mueve. and this causes y rejection. esto causa rechazo. So we have to find a middle path Así que tenemos que encontrar that's el clear, camino del precise, medio que es limpio, and es exact. preciso y exacto. and it doesn't always look the same way. Y no siempre se va a ver de la misma Depends manera. on who you're approaching. Depende a quien uno se acerque. Mm. You know, we have this thing because something makes common sense. Tenemos esta cosa de que porque algo es de sentido común, Like,
what is wrong with you people? Como, ¿qué está mal con ustedes? Can't gente? you see? ¿No pueden ver acaso? And the truth is, Y la verdad es no, they can't. que no pueden ver. They can't see. No pueden ver. You know, there's some even heads of countries that can't see. Hay incluso cabezas de países que ni pueden ver. They can't see No anything. pueden ver nada, nada. You know, it's okay. Y está bien. But don't assume people should be able to see. Pero no asuman que las personas tendrían que poder ver. Because the world wouldn't be as it is Porque el mundo no sería como es. if people could Si see. las personas simplemente They pueden can't ver. see. No pueden They can ver. see their little world, Pueden ver su pequeño mundo. what they need Aquello que ellos to make necesitan them feel safe. para hacerlos sentirse seguros. And this is what most humans see. Y esto es lo que la mayoría de los humanos ven. Because they've been taught that. Porque se les enseñó Not eso. because there's something wrong with No them. porque hay algo malo con ellos. You know, when I first arrived in South America, Cuando yo recién llegué a Sudamérica, I couldn't believe the amount of rubbish in the yo streets. no podía creer la cantidad de basura en las calles. When I first, and visual Y pollution, la polución visual. and all que of había. these things Todas estas cosas. that I've been taught the opposite, Que a mí se no? me había enseñado exactamente lo opuesto. You know, if you drop a bit of paper in Si Australia, tú en Australia botas un papel, you get a $5,000 fine. tienes que pagar una multa de $5,000. You know, it's different. Es diferente. Everything's different. Todo es muy diferente. And I'm not saying they don't do Y things. yo no estoy diciendo que no I'm hagan sure they cosas do lots of erradas. things that are bad for the environment. Seguro que hacen un montón de cosas mal para el medio But it's not ambiente. something you can see. Pero no es algo que uno ve. And billboards, Y los cartelones, we can't have visual pollution. nosotros no podemos tener polución And I visual arrived to allá. Venezuela, Y yo aterricé en Venezuela. and the billboards Y los cartelones are bigger than our highest buildings. son más grandes que el edificio más alto. And it was all like, oh my God, Y this yo, place is "Ay, Dios mío, unbelievable. Este lugar es increíble. And I was in shock. Y yo estaba en shock. I was having a culture shock. Yo estaba teniendo un shock cultural. I loved it Me encantaba. because it was completely porque era different completamente diferente. and chaotic and Caótico, fabulous Latin, no? fabuloso, bien latino. But I was like this. Pero me quedaba así. And you know, everyone was in lycra Todos vistiendo licra, with their rolls, and all the hair was dyed blonde. todos And los pelos de like, rubio we estaban. never did that. We're all very conservative. Jamás haríamos eso en Australia, que somos súper conservadores. I've changed, obviously. Yo he cambiado, obviamente. But if, Pero no por los rojos, no por los rojos. and I was with my mouth open, I was like, Y oh my me God, voy oh my a God. y digo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. And everywhere you Y go, en todas partes donde uno iba, the men say something. los hombres te decían un Hey, piropo. mamita, mamita, qué bella, qué linda. And I'd be like, what's a mamita? Digo, ¿qué es una mamita? You know, in Australia, they don't even look at En you. Australia los hombres ni te miran. They're all terrified. Están They aterrorizados were- todos. Everything was different, huh? Todo era completamente diferente. So we always assume people are as we are. Así que siempre asumimos que las personas son como somos nosotros. But they're not. Pero no. What we think is common sense, Aquello que nosotros pensamos que es el sentido común, they haven't got a clue. no tiene idea el otro de eso. So this is why you need the middle path. Así que por eso uno necesita el camino del medio. And you need to find that in your heart. Y se necesita encontrar eso en el propio corazón. Mamita. Mi amor. Bueno, mi pregunta tiene un poco que ver con lo que le contestaste. My question is related to what you answered to her. De cómo uno se llega a lastimar. How we hurt ourselves. Yo tengo bruxismo, I have bruxismo. aprieto los dientes. Oh no, I'm tired at night with my teeth. Me he cachado haciéndolo. And during the day I catch myself doing it. Eso yo me di cuenta I cuando saw estaba that haciendo los 6 meses in my 6 months con la primera del Cristo. with the first one of the Christ, no? With the first facet. Pero en estos días acá But in these days here, me di cuenta I could see, que esto, o lo relacioné con mi or I related with, tensión, my de no tension soltar, of not letting go, resentimientos, resentments, todo lo que me guardo, all the things I todo stuff, lo que quiero sostener, o lo all que the no quiero things soltar. I don't want to let go or I want to Eso hold on. me causa tristeza, ¿no? Padecer eso And I feel sad to have y that haber llegado a ese grado. and to get to such a point. Ya lo expresé, ¿no? I expressed Why it. do you want to be right? ¿Por qué quieres tener razón?
Why are you so insistent on being right? ¿Por qué insistes tanto en tener razón? Because you don't want to be vulnerable. Porque no quieres ser vulnerable. That's why you want to be right. Pero por eso que quieres Because ser you're razón. hurt Porque te and you want someone to suffer for quieres it. que alguien lo sufra. But you're the one that's hurting you. Pero tú eres la que se está lastimando. You're the one that has to let Tú go. eres la que tiene que soltar. You know how to stop grinding your teeth? ¿Sabes cómo parar de ahí apretar tus dientes? Stick your finger, walk around like this. Anda por ahí caminando con el dedo. Be present Estate bien presente contigo. and see when you're doing Y it. tienes que ver cuándo lo estás And haciendo. laugh. Y ríete. Laugh. Ríete. Look at the sky Mira el cielo. and say, oh, I'm Y doing that ahí lo again. estoy haciendo de nuevo. Love creates me my Amor me perfection. crea mi perfección. I'm going to surrender and let Me it voy a go. entregar y soltar. But you have to be vulnerable, you have to Pero move tienes que this. ser vulnerable y mover esto. Why are you like this? What ¿Por happened? qué eres así? ¿Qué sucedió? You do say. Ay, bueno, sí que sabes. Sí que sabes. Cosas que yo siento que mis papás hicieron mal, Things I feel my parents did wrong. cosas que yo siento que Things no me I dieron feel suficiente amor. they didn't give me enough love. Now or before? Ahora o antes, De niña. when I was a child. Ah. Okay, so move it Movelo. and let it A go. moverlo y soltarlo. You can't hold on to No that. te puedes estar aferrando a eso. Are they still alive? Están vivos aún. Great, so let it go so you can Buenísimo. enjoy what you have now. A soltarlos, a soltar aquello, así puedes disfrutar lo que tienes ahora. You know, parents, I'm not giving excuses, no? No te estoy dando excusas, ¿no? Everything Pero you feel is valid. todo lo que tú sientes es bien válido. But people are just products of what happened to Pero la them. gente es solo producto de lo que le sucedió a ellos. And you just need to let that Y go. tú necesitas dejar ir And eso. be the actions of what you want to Y see. tú ser las acciones de aquello que quieres If you ver. don't think they gave you enough love, Si te parece que no te dieron suficiente amor, give them love. tú les das a ellos más amor. Surrender to them. Entrégate a ellos. Do the Haz opposite. lo opuesto. Because it's about what you give. Porque se trata de aquello que tú tienes para dar. You know, before my mother died, Antes de mi mamá morir, I took her everywhere. yo la llevaba para todos And I lados. surrendered to Y everything. me entregué absolutamente a todo. And she was quite a complicated woman, Era no? una mujer bastante complicada. But I Pero just did whatever she wanted. hice y hacía lo que I se me pedía. surrendered to lo que quería. everything she Me did. rendía a todo lo que ella hacía. And before she Y died, antes de morir, she changed completely. cambió But completamente. completely. Completamente. Why? ¿Por qué? Because I stopped looking at her Porque yo dejé de mirarla a ella from that face of resentment. desde no? aquella cara, aquel rostro de resentimiento. And there was an aspect of that. Y había un aspecto de eso. And when I let that Y go, cuando yo dejé ir her eso, behavior towards me su comportamiento hacia mí was beautiful. fue hermoso. Era Really, we had a hermoso. beautiful Y relationship. tuvimos una relación hermosa. But I had to change. Pero yo tuve que cambiar. Parents don't change. Los padres no cambian. You change. Tú cambias. Siento que de niña yo I me bloqueé feel con algo. as a child I blocked with something. Como que dije, hasta aquí I said, yo- till here. porque siento que yo Okay, so open it. Abre eso. You know, you're talking like it's a reality. Estás hablando como si fuera una You're not a realidad. child anymore. Ya no eres una niña. How old are you? ¿Qué edad tienes? 37. 37. Okay, time to just give unconditional love. Es hora de dar amor incondicional. Let go of the resentment here. Suelta el resentimiento aquí And think. y piensa. It's not about what they're giving you. No se trata de lo que ellos te estén dando a ti. It's about what will make you feel good about yourself. Se trata de aquello que te va a hacer sentir bien respecto a ti mismo. Do you feel good about yourself like this? En este momento así te sientes bien contigo. No. No. Well, don't be that person. Así que no seas esta persona. Let them go. Déjalos ir. Let it go. Déjalo ir. Move it all. Muévelo, muévelo, muévelo acá. And then go home Y and después just give vuelve to a them. casa y dale a ellos. Yeah. Then you'll feel good, no? Después te vas a sentir And bien. don't expect anything. Y no esperes nada de ellos. Don't expect anything. No esperes nada, nada. And that's when everything comes. Y es ahí cuando todo viene. Or no. ¿O no? Hey, my little darling. Hola. It's my botanist. No. Marine biologist.
La biologist. bióloga marina. Yeah. Quiero preguntar, porque ahora con todo el proyecto que hice, I want to ask, with all the project that we did, como que hay lugares donde me siento un poco arrogante. there is a place where I feel arrogant and I compete. It's horrible. Lo estoy pensando. ¿Compites con quién? Hay, o sea, siento como que quiero I feel as if atención para esto. I want attention to that. Cuando hay un grupo enorme de argentinos que There is a huge group of Argentinians that are starting to do things like this. And I want to be the only one. y como lo veo y digo, And I see it, I say, why I'm doing this? It doesn't make sense. pero But I'm seeing it, and I see it in another aspects. With my boyfriend, I compete with things, quiero soltar eso. and I want to let go of Let that. it go. Así que simplemente soltar. You know, you have a campaign. Tenés una campaña. You have a focus. Tenés un foco. You have a desire Tenés un deseo. to help the De planet. ayudar al planeta. You don't have to be the poster girl. No hace falta que seas la chica del póster. You need to just be giving Solo tenés que estar dando. and uniting with all the groups. Y uniendo a todos los grupos. You know, you can't be uniéndote a todos. separatist. No puedes ser separatista en eso. You know, we have to all join together. Tenemos todos que unirnos juntos. So do that. Así que haz eso. You'll be the poster girl anyway. Igual vas a ser la chica del póster. Because you're the most incredible. Porque sos lo más increíble. Obvio que me uní y todo. Obvious, I united and everything, but I see that part in me where it's The like, control. Soltar el control ese. Silly. Hola, Isha. Hola. Quisiera saber could usted me ayudara like you cómo to soltar desapego. help me in how to let go of my attachment. You know, it's an interesting thing Es algo interesante. because attachments have an energy. Porque los apegos tienen una energía. It's an anxiety Es una ansiedad and a movement. y un movimiento que va con ello. And you feel the Y movement vas a sentir ese movimiento and then you have to go in. y después tienes que ir hacia adentro. And you have to dissolve that. Y tienes que disolver And you eso. have to connect with the fear. Y tienes que conectarte con el miedo. It could be with people. Podría ser con las personas. It could be with addiction. Podría ser con las adicciones. It could be with a multitude of things. Podría ser con una multitud de cosas. But there's always an energy, no? Pero siempre en eso You hay see una this energy. energía. It's like, I'm Se going to ve- lose something. Se ve esa energía, ¿no? Como que voy a perder I'm going to algo. lose something. Voy a perder I'm not going to algo. be approved. No voy a recibir Oh, there's not going to aprobación. be enough. Ay, no va a haber suficiente. It always comes with this energy. Siempre viene con esta energía. Love comes with this energy. En cambio, el amor viene con esta energía. You can see the difference. Se puede ver la It's an diferencia. innocent Es movement. un movimiento It inocente flows. It en el just que is. fluye y solo es. Fear, El miedo, attachment, el apego, image, la imagen, poster girl, la chica del póster, comes with this. viene con esto. I'm going to lose Voy something. a perder algo. Yeah? So when you see that go in, Así que cuando ven eso, ve hacia adentro. Hola. I want to ask you about, I test a lot of people, no, to see if they love me still. And it's like, I feel sometimes I do things wrong to show my shadows. And really, you love me doing such a wrong thing, a bad thing? what sort of bad things do you do? ¿Qué Tell me, dígame. Dale, dale, vecino. I want to En know. voz baja el micrófono, vecino, dale. No, I want to hear. Lo quiero escuchar. What do you do? ¿Qué, Can't qué tell es me. tan malo lo que haces? Especially, it's like trying my father's love. Oh, puppy, puppy. Pa. I saw. Ah, lo vi. I've seen it. He visto I've eso. seen what you can manifest to upset your Y he puppy. visto las cosas que puedes manifestar para molestar a tu papá. Okay, well, you got to stop. Bueno, pues para. I saw it and it happened, didn't happen anything. And when I go back, now I do it. But not with men, but with another thing. Okay, Bueno, so stop doing it. deja de hacerlo. What is it you want from your dad? ¿Qué es lo que tú quieres de tu papá? You want more love? Más amor de él. No, porque últimamente he sentido demasiado. No. Lately, I have been feeling too much love from him. Es como que testear de. But it's as if I'm really testing him. That's very immature. Muy inmaduro. Stop now. Para de hacer eso. Just stop. Solo para. If you can see it,
Si lo podés ver, stop it. para de hacerlo. And how could you doubt your father's love? ¿Cómo podés dudar del amor de tu papá? More overwhelming, impossible. Más imposible. He loves you so Él te much. adora. So stop it. Así que deja de hacer esas cosas. Stop pushing the limits. Deja de empujar los límites. And see that place where you don't think you deserve Y it. tienes que ver ese lugar donde crees It's que no not lo that you're mereces. testing him. En realidad no lo estás testeando a él. You aren't sure that you deserve it. Sino que tú no estás segura de merecerlo. And you have to let that go. Y tienes que soltar eso. And that dejarlo comes ir. from loving Y you. eso viene de amarte a ti. Of course you deserve it. Por supuesto que lo mereces. And of course he'll always be Y there. por supuesto que él siempre va a estar But ahí. you have to feel that in your heart Pero tú tienes que sentir eso en tu corazón. by giving it to yourself. Dándotelo a ti misma. If you can see it, Si lo puedes ver, change. cambia. Can people change? Hi, Isha. He aprendido como alejarme de I learned to take distance from friends personas que or siento que no people estamos en la misma that I feel we are not in the same vibe. y he hecho lo mismo con mi papá. And with my father, I did the same thing now that Sí, que pues mi papá es alcohólico my father is alcoholic y es una persona muy negativa. and is a very negative person. Y mis padres se separaron. And my parents separated when I was 4 years old. Y bueno, And no sé si ya pasaron 5 o 7 años. I don't know if there are 5 or 7 years that Que no sé nada de él. I don't know anything about him. Sí, y de verdad que no le tengo ningún And really, I'm not resented with him. acepté que pues, él I es así. accepted that he's like that, and I love him. Sí, o sea, él me dio la vida. He brought me life. Pero a veces ahorita que estoy aquí, But now that I'm here, digo, está siendo mala hija. I say I'm a bad daughter, Decidí no buscarlo and I decided not to look for him o de alejarme de personas con or las to que take no- distance from some people where no I me say siento bien, they don't make me feel good, o no sé. or I don't know. That's my question. Okay, so you need to heal all of this. Necesitas sanar todo esto. Because you feel hurt. Porque tú te sientes You feel lastimada. Te abandoned. sientes abandonada. You know, you say, oh, I love my father. Dices, yo amo a mi papá, But on some pero en level, algún nivel you're angry with your estás father. enojada con tu papá. You know, he wasn't No ha sido responsible. responsable, He's an es alcoholic. alcohólico, He's es negative. negativo, He wasn't capable of giving me the no love. fue capaz de darme su amor. So you need to heal all of this stuff Tú necesitas sanar todas esas cosas so you can have a relationship with him para poder tener una relación con él. without all the charge. Sin toda la carga esa. This is what you need. Esto es lo que necesitas. So you're not wanting something from Así him, no vas a estar queriendo algo de él, not expecting something no from him. esperando algo de él. And then when you communicate with him, Y después cuando te comuniques con it's él, clean. va a ser limpio. Do you understand? ¿Se But entiende? you have to heal it Pero tú tienes que because it is sanarlo, your father. porque es tu papá. Yeah, and it's an important Y relationship. es to una heal. relación muy importante que Doesn't mean you sanar. have to be his best friend, No quiere decir que tengas que ser su mejor amiga, but you have to heal the pero separation. sí tienes que sanar la separación. And it's good for you to heal that. Y va a ser bueno para ti sanarlo. So leave all that here. Así que deja todo eso viejo aquí. Yeah. ¿Sí? You too. Y tú Both of también, you. ambas. Gracias. Gracias.